So, what do you do, Aveline? You know I'm a guard. Why are you asking? I mean in your off-duty hours, for fun. You've heard of it, I hope. These are my off-duty hours. And the trend of you scaring the piss out of me continues. Good day, citizen. You're Hawk, aren't you? Hey, this the one that rescued me from them dragons. A fellow for Eldon, no less. 1,000 thanks for saving Jansen's worthless hide. Worthless, am I? My farm supplied eggplant to half of the South Reach. Yeah? My eggplant supplied half the bastards in South Reach. You're a real hero. Now what brings you here? I killed the dragons. It's safe to return to work. What if there's more dragons later? Or something worse like, bigger dragons? I go back to the missus without this job. She'll rip me apart sure as any dragon. What can we do? That bastard Hubert is the only one willing to hire us. I own half the mine now. I'll keep it safe. Really? Oh, be nice to work for one of our own. If you don't give us a fair shake, who would? Back to work, boys. I'm happy to take more of Hubert's coin. What's the point? How can these nighttime streets be so dangerous? We should clear these idiot thugs out. This is going badly!
Мелкие уколы. Путь к логову игл. У нас новое убежище. В нижнем городе инструкции ниже. И лучше приходи только с хорошими новостями. А то за спасибо получишь промеж глаз. Игнасио Жила. Let's not do that again. Are you Ansel? Ah! Sweet mother of part. You can't just run up on someone like that. Are you the human Athenril told me about? The one looking for work? I used to work with Athenril, if that's what you mean. Yes, it is. What I mean, that is... My apologies, human. I haven't been on the surface very long. I keep thinking I'll fall up into that sky any minute. Bertrand used to be like that. Got jumpy every time he stepped outside. I'd pay to see that. But I digress. I need some help. Rather badly, in fact. Some product of mine has been misplaced. The men who were supposed to deliver it decided not to. If you retrieve my property, I could reward you handsomely. Just what did these men steal? Did I say steal? I don't know if I would go that far. They seemed like perfectly reasonable smugglers. They smiled and everything. The goods are valuable, however, and illegal. And my client wants them very, very badly. You know how these Templars can be. You're smuggling lyrium to the Templars. Of course he is. That's just bloody great. By the Paragons, not so loudly. My word, I'm not cut out for this. I should have taken that job sweeping stables like Mother insisted. Make it worth my time and I'll help you. Oh, I will. Or I'll try to. Practically a guarantee. The gentlemen conduct their business at night in a little hovel within the alienage. If you have to kill them, then I guess it can't be avoided. But I'm sure they'll be reasonable.
The alienage should not be this quiet. I'll cut you good! They were clearly expecting someone. Anso's goods are probably in that chest. It's empty. Waste of bloody time. Who put us up to this? I guess we have no choice but to go back to Anso and tell him. That's not the elf. Who is that? It doesn't matter. We were told to kill whoever enters the house. It's too much! I don't know who you are, friend, but you made a serious mistake coming here. Lieutenant, I want everyone in the clearing, now! Captain! Your men are dead, and your trap has failed. I suggest running back to your master while you can. You're going nowhere, slave. I am not a slave. I apologize.
When I asked Anso to provide a distraction for the hunters, I had no idea they'd be so numerous. I take it these men were looking for you. Correct. My name is Fenris. These men were Imperial bounty hunters, seeking to recover a Magister's lost property, namely myself. They were trying to lure me into the open. Crude as their methods were, I could not face them alone. Thankfully, Anso chose wisely. Everything Anso said was a lie, then? Not everything. Your employer was simply not who you believed. If you couldn't fight them, why not just run? There comes a time when you must stop running, when you turn and face the tiger. That seems like a lot of effort to find one slave. It is. Does this have something to do with those markings? Yes. I imagine I must look strange to you. I did not receive these markings by choice. Even so, they have served me well. Without them, I would still be a slave. If they were really trying to recapture you, then I'm happy I helped. I have met few in my travels who have sought anything more than personal gain. If I may ask, what was in the chest? The one they kept in the house? It was empty. I suppose it was too much to hope for. Even so, I had to know. You're expecting something else? I was, but I shouldn't have. It was bait, nothing more. You didn't need to lie to get my help. That remains to be seen. It's as I thought. My former master accompanied them to the city. I know you have questions, but I must confront him before he flees. I will need your help. It sounds like you intend to do more than just talk. Daenerys wants to strip the flesh from my bones, and has sent so many hunters that I've lost count. And before that, he kept me on a leash like a Qunari mage, a personal pet to mock Qunari custom. So, yes, I intend to do more than just talk. If it means fighting more slavers, I'll help you. I will find a way to repay you. I swear it. The Magister is staying at a mansion in Hightown. Meet me there as soon as you can. We must enter before morning. Always calling and getting rid of idiots. Especially thugs who target the streets just because it's dark.
No one has left the mansion, but I've heard nothing within. Denarius may know we're here. I wouldn't put it past him. I could stand to know a little more about this Denarius. He is a magister of the Tevinter Imperium. Oh, is that all? Nothing to worry about then. There, he is a wealthy mage with great influence. Here, he is but a man who sweats like any other when death comes for him. He may have prepared some magical defenses. They will not keep me from him. I am not afraid of you, Denarius. Watch what... Step. I love doing that. I'll deal with this! You know, all of it. I'll deal with this! He sends spirits to do his fighting for him. Denarius! Can you hear me? Your pets can't... Can you hear me? Your pets cannot stop us. At this rate. I don't think I can do that.
that again. Listen. Wounded! Do something! Not going to happen. You want me to do what? I don't think so. Gone. I'd hoped... No, it doesn't matter any longer. I assume Daenerys left valuables behind. Take them if you wish. I need some air.
something! It never ends. I escaped a land of dark magic, only to have it hunt me at every turn. It is a plague burned into my flesh and my soul. And now I find myself in the company of yet another mage. I saw you casting spells inside. I should have realized sooner what you really were. Tell me then, what manner of mage are you? What is it that you seek? I'm just trying to get by. Yet I have seen many crimes done in the name of survival. If you have a problem with my brother, you have a problem with me. I imagine I appear ungrateful. If so, I apologize, for nothing could be further from the truth. I did not find Denarius, but I still owe you a debt. Here is all the coin I have, as Anso promised. Should you find yourself in need of assistance, I would gladly render it. You didn't seem all that thrilled with me a moment ago. You are not Denarius. Whether you are anything like him remains to be seen. Your old master must want something more than just a runaway slave. He doesn't want me at all, just the markings on my skin. They are lyrium, burned into my flesh to provide the power that Denarius required of his pet. And now, he wishes his precious investment returned, even if he must rip it from my corpse. Perhaps you can find a way to pay him back. I will pay him back, in blood. You have no idea what he's done to me, what I went through just to get away. I was only trying to help you. That was unworthy of me. The truth is, I know nothing of the ritual that placed these markings on me. It was Denarius's choice, one he now regrets. You've said Denarius is a magister, but little else. In Tevinter, the Magisters hold all the power. Over the Chantry, over the Imperial Court, over life itself. It is nothing for one to own a slave. Denarius had many, but none he valued so much as me. Then how did you get away? Is it not enough that I did? I carved my path to freedom in blood. I left that life behind. Yet his bounty hunters follow me no matter where I go. I will run no longer. I've seen some of your abilities. Do they come from those markings? Some. All I know is that even in the Imperium, warriors such as myself are rare. Perhaps they believe I should feel honored. Do you think your master will keep chasing you? He is too proud not to. Perhaps one day the hunt will cost him more than he is willing to pay. But I doubt that matters any longer. I'm planning an expedition I might need help with. Fair enough. Should you ever have need of me, I will be here. If Denarius wishes his mansion back, he is free to return and claim it. Beyond that, I am at your disposal. Колдовской ужас.
Пока мы поднимались на второй этаж, глазами наших открылось печальное зрелище. Неприглядный костный остов, облаченный в одежды одной из старших чародеек. Я знал ее немало лет. На моих глазах она взрастила бесчисленное множество учеников, а ныне сделалась жалкой игрушкой для какого-то демона. Цитата из рассказа храмовника из Антивы. 7-й год века бурь. Демоны, конечно, не имеют в нашем мире телесной формы, когда они являются сюда по причине либо особого утончения завесы или призвания магии крови, им необходимо получить свою власть тела. Когда демон гордыни обретает власть над телом мага, рождается колдовской ужас, хотя видятся они лишь как лишенные плоти скелеты. Это ужасное создание, ибо они не только сохраняют умение магов творить заклинания, но и обладают способностью восстанавливать другие оживленные трупы и даже управлять ими. Демон гнева. В тени можно увидеть демона гнева в его истинном ужасающем обличии. Это сгусток чистого пламени. Тело его на вид состоит из жидкой лавы, а глаза две крохотные точки, спускающие губительный свет, который, исходя из сердцевины создания. Главная сила таких демонов заключается в их способности порождать пламя. Они сжигают тех, кто приближается к ним, а наиболее могущественные мечут огненные стрелы и даже устраивают огненные бури, охватывающие обширное пространство. К счастью, даже самые могущественные демоны гнева менее разумны, чем представители большинства других разновидностей. Их тактика проста – наброситься на появившегося врага со всей доступной силой и уничтожить его. Бывает, что демоны гнева наделяют своими огненными способностями тела одержимых. Но вне тени эти демоны чаще встречаются в истинном обличии, вызванные магами ради выполнения своих пожеланий. Призрак. Часто говорят, что демоны могут воздействовать на мир живых, только вселившись в живое, или когда-то бывшее живым существо, но это не совсем так. Призрак представляет собой демона в его истинной форме, который приспособился к окружающему миру и может влиять на него. Моя гипотеза такова. Нам уже известно, что многие демоны, прошедшие через завесу в наш мир, проходят замешательство. Они не способны отличить живое от мертвого, ибо сама статичная природа нашей Вселенной сбивает с толку создания, привыкшее, что физические свойства полностью определяются эмоциями и воспоминаниями. Большинство демонов стремится незамедлительно захватить кажущимся живым существом. Но что если это не случится? Что произойдет с демонами, которые не удастся встретить жизнь или вселиться в чье-то тело, с более осторожными по природе? Они наблюдают, они таятся, они завидуют. Со временем такой демон учится выпивать силу из души встречных живых существ, так как он это делал в тени. Накопив достаточно энергии, демон физически проявляется в нашем мире. Именно таких тварей называют призраками. Они не желают вселяться в кого-либо, вместо этого они парят над землей, охотясь за душами. Может быть, они считают, что по-прежнему находятся в тени, есть основания так полагать. Призрак забирает жизненную силу уже тем, что он рядом. Если же призрак сконцентрируется, он может выпить силу жертвы намного быстрее. Отмечены случаи воздействия призраков на разум живого существа, вызываемого замешательство или ужас. Демон делал жертву практически беззащитной. Похоже, трагедия призраков в том, что выпив всю силу жертвы, они не утоляют аппетит, а лишь растравливают его. Из дневника бывшего старшего чародея Малеуса, входящего в круг Ривейна и объявленного отступником в 9 году века дракона. Рабство в империи Тевинтер. Рабство по-прежнему процветает в Тедасе, даже несмотря на то, что работорговля официально запрещена. Кто-то не слышал истории живущих бедных эльфах, которые заманивали на корабли, пообещав хорошую работу в Антиве, а после выхода в море заковывали в кандалы. Люди тоже попадаются на такую уловку. Если им повезет, они оказываются в Орлее, в котором есть только слуги. Большинство аристократов хорошо с ними обращаются, поскольку боятся признать правду. Орлеанцы всячески стараются создать видимость, будто рабства у них нет. Вне всякого сомнения, главным потребителем рабства труда является империя Тевинтер. Есть нескончаемый поток рабов, наступающих со всех континента. Остановиться, империя рассыплется. Рабов считают за скот, движущее имущество. Их бьют, используют как пушечное мясо в бесконечных войнах против Кунарии, даже в качестве компонентов для темных магических ритуалов. Черный город, черный жилец, империя Тевинтер, сестра Петрин, ученая монахиня. Фенрис. До своего спасения, случившегося несколько лет назад, Фенрис был рабом, телохранителем магистра Донариуса из империи Тевинтер. Он не любит говорить о своем прошлом. Известно лишь, что он прошел в Кирквал недавно с севера из Тантарвеля. Метки на его коже подобны магическим рунам, сделаны из лириума и чернила. На ней наделено тело Фенриса силой, которую даже он сам не до конца осознает. Процесс нанесения меток был
болезненным. Даже теперь боль не прошла. И Фенрис, когда никто не видит, как может пытается совладать с агонией. Все же именно метки делают его столь удивительным и грозным воином, каким он является. Getting hurt! Приключения Черного Лиса. Приключения Черного Лиса. Лорд Реми Васкаль по прозвищу Черный Лис, родившийся в году 8 благословленного века, был знаменитым вором и разбойником. О нем сложено столько историй, что уже невозможно установить, что из всего этого правда, а что вымысел. Несмотря на аристократическое происхождение, Черный Лис стал героем для простонародья. Изначально Лис приобрел известность благодаря своим издевательствам над тираном и самодуром лордом Валкевином. Появляясь в маске то тут, то там, Черный Лис постоянно срывал планы лорда, пока тот, вконец разгневавшись, не назначил огромную награду за голову этой хитрой лисицы. Так Реми и получил свое прозвище, которое закрепилось за ним по сей день. И сегодня в тавернах любят рассказывать, как первейший наемник того времени, Коралес, взявшись на эту работу, в итоге на всю жизнь сделался верным другом и соратником Реми, перед тем, правда, несколько раз чуть не прикончив. Эта история часто грешит преувеличениями. Поначалу изображение Реми в образе этого фигляра, чья непостижимая способность выжимать в конце концов так вывелась Королеса из себя, что он потерпел поражение. Это настолько впечатлило охотника за головами, что он присоединился к Лису. После многих лет издевательств над солдатами лорда и его сборщиками налогов, то, что по рассказам было любым времяпровождением Реми, Лис наконец попался. Предположительно, его предала любовница, Сервана де Монфор. В некоторых пересказах она была чародейкой из круга, никак не меньше. Протомившийся больше года в темнице, Реми наконец вырвался оттуда, не без помощи своих товарищей, в том числе раскаивавшейся Серваны, и вместе они бежали из Орлея. В этот период Реми был замечен чуть ли не во всех уголках Тедаса. Его слава росла, и все больше трактирщиков и торговцев радостно сообщали, что Черный Лис посетил их заведение и совершил какой-нибудь великий подвиг. Если верите всем этим рассказам, погоня солдат лорда получилась превеселая. Реми участвовал в политической интриге в Неваре, за ним охотились антиванские ороны, но потом его похитили могущественный маг из Тевинтера, и каждый раз Реми в последний момент избегал гибели. Утирал нос злодеям, помогал бедным и угнетенным, а затем неизменно воссоединялся со своим отрядом и отправлялся на поиски новых приключений. Судьбу его спутников, Королисы и Серваны, мудрого гнома Болика и пылкого нравом рыцаря сэра Клементиса с годами тоже обросли легендами. Все эти рассказы, однако, сходятся в том, что однажды Черный Лис взял и исчез со своими спутниками. Он отправился в Орлатанский лес на поиски подземного эльфийского города, и с тех пор о нем не было ни слуха, ни духу. Еще больше историй ходит о том, что с ним случилось в том лесу, и как однажды им удалось спастись. Из приключения Черного Лиса, Гастон Геральт, 9-й год века дракона. Имперская церковь. О том, как откололась имперская церковь. Иные скажут, что церковь повсюду одна и та же, что верховная жрица Валруа обладает высшей властью в глазах Создателя, и что это не подвергается сомнению во всем Тедасе. Не верьте. В
Вторую заповедь Создателя «Магия призвана служить людям, а не править ими» в древнем Тевинтере всегда понимали иначе, чем в других краях. Тевинтерская церковь толковала эту заповедь так: маги не должны управлять разумом других людей, во всем остальном их магия должна по мере сил служить правителям. Когда клирики Тевинтера изменили песнь света, дабы отразить это толкование второй заповеди, верховная жрица Валруая велела им вернуться к изначальной песне. Они отказались, объявив, что в искажении песни виновен как раз Валруая. Спор этот длился до тех пор, пока в 4 году века башен Тевинтерская церковь не изобрела своего верховного жреца, законного и праведного, Вильхельма, который мало того, что мужского пола, так еще и один из наиболее влиятельных членов Тевинтерского круга магов. Этого черного жреца гневно осудили повсюду за пределами Тевинтера, и сама его существование стало тяжким оскорблением церкви Валруая. После 4 священных походов на мятежников, церковь Валруая достигла только одного: закрепила раскол, в то время как многие стороны учения о нравстве обеих церквей совпадают. Тевинтерская церковь ослабила запреты на магию, и в рядах ее преобладают клирики-мужчины. В наши дни Тевинтером напрямую правит круг магов. После того, как в 7 году века бурь при всеобщем ликовании архонтом был избран чародей Намаран, он отменил прежние правила, запрещающие магам заниматься политикой, и за неполные 100 лет истинные правители страны из различных имперских домов, то есть маги, открыто заняли место в правительстве. Отныне верховный жрец Тевинтера избирается только среди первых чародеев и совмещает сан верховного жреца с должностью великого чародея. Для всякого слуги церкви, кроме тевинтерских, это величайшая ересь, возвращение к дням лордов-магистров, которые породили Мор. Однако же такое положение дел сохраняется неизменным. И хотя мы оставили Тевинтерскую империю и на милость ужасных кунарий, Тевинтер все же выстоял. Открытое столкновение между черным жрецом и нашей так называемой белой жрицей неизбежно. Из эдикта о черном жреце, написан отцом Давидом Коринусским 8 года благословленного века. История Кирквала, глава 3. В первый раз кунари сотрясли Кирквал в 7 году века бурь, во время последнего из новых священных походов. Объединившись, народы Тедаса пытались выгнать кунари с северных земель раз и навсегда. Армии кунари отступали. Отчаянно рискуя, их флот обогнул побережье Амарантайна и высадил большое войско возле Оствика. Однако из городов Марки кунари собирались захватить города Марки, Стархвейн и Кирквал. Стархейвен, чтобы перекрыть дорогу на север, а Кирквал, чтобы закрыть морской путь кораблям, идущим по недремлющему морю из Орлея, отрезав таким образом пути снабжения для армий, штурмующей Ривейн. Атака на Стархейвен в конечном итоге провалилась. На Кирквал же кунари напали глубокой ночью с помощью своих сайрабазов, магов на поводке. Стены были обрушены и город захвачен. В следующие 4 года Кирквал переживал самую тяжелую оккупацию в истории. Записей с того времени осталось немного, лишь после освобождения города открылись деяния кунари. Дети, отнятые от родителей, насильственное обращение в кунарийскую религию, жестокие трудовые лагеря. Ирония в том, что старые рабовладельческие кварталы Нижнего города, сохранившиеся века спустя, представляли идеальную возможность контролировать жителей. Когда известный россианский кавалер сэр Мишель де Лафай разгромил кунарий и въехал в город, он писал: «Кирквал полон людей с пустыми глазами. У них из головы словно изгнали все собственные мысли. Будучи волей императора, назначен первым наместником города в 7 году века бурь. Он отдал все силы тому, чтобы устранить влияние чужой религии. Его род пользовался в городе уважением, поэтому в 8 году благословленного века, когда город наконец восстал против россианских правления, титул наместник был сохранен, несмотря на его происхождение. Брат Женитивы, Кирквал, город цепей, 9 год века дракона. Agrisio Pavali. There are 6 bottles in the cellar. Denarius used to have me pour it for his guests. My appearance intimidated them, he said, which he enjoyed. You were his servant as well as his bodyguard. I was his slave. I propped up the furniture when he was so inclined. It's good I can still take pleasure in the small things. You've had a difficult life. I'd rather not speak more of it. Are you certain? I'm willing to listen. To my whining?
Very charitable of you. I've wanted to leave my past behind me, but it won't stay there. Tell me, have you never wanted to return to Ferelden? I grew up in Ferelden. It will always be my home. The Blight is over. You could rebuild what you lost. Do you truly not want to? My mother came from Kirkwall. Our heritage is here. Having a place where you can put down roots, I understand. Still, to have the option must be gratifying. Do you intend to keep living here? I haven't decided. For now, it's as good as any other place. I would return to Saharan if I could, but there is no life for me there. Is that where you're from? So I've been told. Were you very young when you left then? Perhaps. You could track your former master down, I assume? I imagine he has returned to Minrathous, though I dare not go near the city while he is alive. No, it is better to wait for him to leave his fortress, fight from a fortified position. I do not expect your help when that day comes, but I would not turn it aside. You've been on the run a long time then. 3 years now. Denarius has a way of finding me. Perhaps it is the markings. Whatever the means, it never takes him long to follow. This is the first time I've given him reason to pause. I suppose there are advantages in numbers. Haven't you sought help before? Hirelings, when I could steal the coin. Never anyone of substance. Until you. Denarius will not give up, however. I await his return. What if he does give up? What then? Then I go to him. I will not live with a wolf at my back. Sounds like the right idea to me. If it comes to that, I doubt it will. If you're looking to start a life, you could stay. I could see myself staying, for the right reasons. I should thank you again for helping me against the Hunters. Had I known Ansel would find me a man so capable, I might have asked him to look sooner. It turned out well enough. It did at that. I will not keep you longer. Another time, perhaps. Calm at the moment. I don't like some of the people you've been associating with, Carver. Talk to my brother. He's the one in charge. Maybe, but I know you get around. This city's full of people who are dead set on ending badly. I don't want to see you end up the same way. Would asking you to stop spying on me help in the least? No. You there, Ferelden. I wish to speak with you. I've heard you have dealings with certain elements in the city. You can get things done on the sly, as they say. Is there something I can help with? I am a magistrate in this city, and as such, I wish to hire you for a small, albeit important job. A man I sentenced to a life in prison has escaped custody. He's been tracked to an abandoned ruin outside the city. A request that should have been made of the guard. Why is there such a clamor to catch this man? What has he done? He's escaped. That's reason enough to catch him. Is there anything else I need to know? There is something, yes. There are creatures in the ruins.
The guards I sent are ill-equipped to deal with such beasts. Do you know what manner of beasts they are? I don't know what they look like. I've never seen one myself. The guards say these things have already torn through a full company of men. It'd be easier to seal up the entrance and let the beasts take care of him. I believe in justice, Ferelden, not unbridled slaughter. I will not let prisoners be eaten just because I don't want to get my hands dirty. I'm sure if you send in enough men this time, they'd do fine. No. The more guards who know, the easier it is for this to get out. Those men gossip like old fishwives. I'll take the job. Bring the fugitive in alive, quickly and quietly. Not only will you be well paid, you'll have the gratitude of a city magistrate. Useful for a refugee, wouldn't you agree? Vivian will be devastated if I don't find Taffy. Huh. Well, I just lost a sovereign. Didn't think you'd stoop to our kind again. Neither did I. Indeed. Or are you not too proud to make some coin? No promises, but I'll hear what you have to say. Since you stormed off, we don't have anyone who can quite work your magic, if you know what I mean. I sent some men to fence a bit of cargo down at the docks. Haven't seen them since. I'd pay good silver for the safe return of them, or the goods. Is this anyone I know? When you left, we had to take on new Ferelden. Volunteers. Lad named Price was leading them. No one of your caliber. Where were they last seen? They were supposed to meet down by the docks, under cover of darkness. I know you're familiar with the concept. Want to tell me what you were selling? We were trying to make a deal with the Carta. Those Orzammar dwarves. They like luxury items. Fine fabrics, a cask of caviar, an aged wine. Anything one can liberate from a Hightown merchant. Consider it a deal. Good. Go to the docks tonight. My boy Price was supposed to meet our buyers from the Carta there. Maybe you can find out what happened. Thank you. I thought them coterie men had me for sure. I guess the whole thing was a trap. There were no dwarves when I went to make the trade, just coterie waiting to kill us. They got the rest of the boys. I ran. I was hoping they wouldn't find me here, but they did. Is that Athenril's rival criminal guild or something? More like she's their rival.
A small one at that. What I hear is the coterie controls most crime in Kirkwall, and they don't like competition. You're a bit young to be doing this. I'm 15, but I can usually pass for a man. My mama was ripped in two by one of them big horned darkspawn. It's just me and my sisters now. Working for a Thenril's the only way to feed the girls. I'm taking the goods anyway. A Thenril told me this was my last chance or we were back on the streets. I don't know what we're going to do now. The deal went sour. I brought back your goods. These damn fool Fereldans. Your family's the only one with enough brains to divide among them. You've always been a professional, Hawk. Here's your cut. If you're ever looking for more work, I keep my books right here. Feel free to sign yourself up. I've been sent for the man you've cornered here in the ruins. Ah, so you're the reinforcements the magistrate promised. The man you're looking for, he's holed up in the ruins. Though I doubt he's still in one piece. That bastard's to be brought in alive after all he's done? Just because it isn't you and your pretty little Shemlin children he's after. Please, calm down and tell me what happened. The man you're after, he targets elves. He dragged my daughter into those ruins and killed her! I want him dead! My girl, Leah, she wasn't his first victim. Over the years, he's taken dozens of our children, and not once has he paid for his crimes. Would you mind telling me who you are? My name is Elwyn. I'm a merchant in the city. Please, no one else cares that our children are being slaughtered like beasts! There must be some humans who would take offense to these disappearances. We're nothing to them. Even if this murderer does finally go before the courts, the magistrate won't take our word over his. Why only elves? Why not human children as well? We're easy prey. No one thinks twice when an elven child disappears. A man who murders children won't survive long in the courts of Kirkwall. No! Don't you understand? If you take him in, he'll be free again by nightfall! You've so little faith in the law. Unfortunately, I think he has total confidence in the law. That's the problem. For all my damn coin, I'm still only an elf to these Shemlin. There'll be no justice for my girl in the courts of Kirkwall. What do you say about all this? Yes. What do you have to say? They won't go in after him. They're stalling. Trying to give the murdering bastard a chance to get away. Oi now, elf. Like we said before,
You're bleeding mad if you think we'll be going against the magistrate's orders. The magistrates of Kirkwall will pass judgment, not you or me. I would like that to be true. You don't understand how things work for us elves. There'll be no justice. You'll see. But not my choice. Get back! I can do this in my sleep! I don't think I can do that. You want me to do what? I don't think so. Let's do this! I can do this in my sleep! Now you fall! I'll take you down. Get back!
healthy. Who are you? Please, can you get me out of here? I just want to go home. Leah, your father told us you were dead. My father? Is he safe? Kelder said that he'd hurt my family if I didn't come with him. Who is Kelder? The man who took me. I don't see any injuries. Are you all right? He hit me, told me I was nothing. I begged him to stop hurting me. I didn't think he would, but out of nowhere, he pushed me away and just started crying. Don't you see? He didn't mean to hurt me. He told me. There are demons. They make him do these horrible things. What kind of demons? What did they look like? I don't know what they look like. I didn't actually see any of them. But Kelder told me to run, to get away so they couldn't make him hurt me anymore. Please don't kill him. It's not his fault. Please. I'm taking Kelder back to Kirkwall. They'll figure out what to do with him there. Maybe they can help him. Run to the entrance. You'll find your father there. I knew my father would eventually send someone.
I was hoping the beasts down here would get to me first. You wanted those creatures to kill you? Why? It's what I deserve. I should be torn apart, forgotten down here, not protected by my father. The magistrate sent me. I've never even met your father. He didn't tell you, did he? The magistrate is my father. He's tried so hard to keep me, and what I've done, hidden away. I'm disgusted by the both of them. The magistrate is supposed to protect the people of the city, and that includes the elves. Father is a good man. He tried to help, to stop me. But he can't. No one can. That elf girl, she had no right to be so beautiful, so perfect. The demons said she needed to be taught a lesson, like all the others. The Circle was supposed to help me, but they lied. They said there were no demons, that I was mad. This isn't my fault. Leah said you told her to run. Why? I was crying, and she asked me if I was all right. After everything the demons made me do to her, she was concerned about me. How could I let them destroy something so good, so pure? Let me get this straight. You torture and murder elven children for being too beautiful. While blaming demons that aren't there. He's just mad. I didn't want to hurt them. They forced me. The demons don't like it when they cry. It's obvious that you're not well. You need help. No, I'm not mad. It's the demons. Excuse after excuse. Can we just kill him? I can't stop. I've tried so many times. Please, you have to kill me. There's no other way. There, see? He wants to die. Problem solved. Just tell my father I'm sorry. For everything. Let the court sort this out. It may end the same way, eventually. No! I don't want to hurt anyone else. I'd rather die. I won't try to run again. I'll go whenever you're ready. Kelder, I said not to hurt you. I said... Shush, girl. You don't know what you're saying. You're still in shock. You let him live, even after what he did? I guess I shouldn't be surprised. You Shem stick together. I need to take him back to the magistrate. At least Leah is safe now. I need to get my family out of Kirkwall.
That's the only way we'll be safe from that monster. We'll take the prisoner from here. The magistrate will be happy to see him in one piece. I'm surprised you still travel with this. Carver, don't. The best armor coin can buy. It's oddly comforting that you insult me like I'm family. That wasn't... No, I didn't mean that. I... No, but you should be glad that's how I took it. Yep. Find better prices. Guardsman Eveline. What do you need, my good friend? What?
First the haberdasher, then the grocer. Vivian will be devastated if I don't find Taffy. I found your son. Son? I don't know what you're talking about. If you stop pretending nothing's wrong, maybe you can help him. You think you know it all, don't you? Your tone says there's truth to this. I am not going to lose my son because a handful of elves make up ridiculous stories. You'll not mention this again. You paid for my services, not my silence. And I'd say that to you, silence is worth just as much. Are you blackmailing me? You disgusting, pathetic. Fine. Take it. I do not want to see or hear from you again. Труп. Каждому, кто усомнится в злоказненности магии крови, скажут: сначала попробуйте изрубить собственных братьев, ранее павших в бою с Малефикаром, а потом уже поговорим о морали. Из письма рыцаря-командора Бенедиктуса с верховным жрицей, 5-й год священного века. Ходячие мертвецы не суть живые, вернувшиеся отомстить, как мнят поклонники суеверия. Это трупы, в кои вселились демоны. Движущиеся трупы, коими управляют демоны праздности, вселяют в своих противников ощущение усталости и слабости. Трупы, одержимые демонами гнева, лютуют и попросту набрасываются на врагов, отринув разум. Трупами-пожирателями владеют демоны голода, они пытаются живыми и не насыщаясь. Более могущественные демоны редко снисходят до вселения в мертвые тела. Восставшие из мертвых. Целый отряд был перебит одним существом, ваше совершенство. Я сначала не поверил, но похоже это правда. У нас есть выживший. И сперва мы сочли его бессвязные речи преувеличением, но, судя по всему, это был не просто скелет. Описанные его способности зловеще напоминают рассказы братьев Марнеспелл, которые встречали подобные существа более века назад. Неведомая сила тащила людей по воздуху и насаживала на клинок этого создания, а двигаясь, однако, оно так быстро, что может напасть на нескольких сразу. Нет, ваше совершенство. Не стоит сомневаться, мы столкнулись именно с выходцем из мертвых. Из письма адресовано верховной жрице Амаре III, 5-й год возвышенного века. Выходец из мертвых – это труп, одержимый демоном гордыни или вожделения, что ставит его в число самых могущественных одержимых. Многие выходцы владеют заклинаниями, но большинство вооружено, заковано в броню и предпочитает пускать в ход воинские навыки. Они уязвимы перед ударами, но быстро восстанавливаются и, как правило, пользуются телекинезом, дабы притянуть убегающего противника на расстоянии удара. Также они способны сражаться сразу с несколькими противниками. По возможности держитесь от такого существа на расстоянии и бейте быстро, это единственный способ взять верх. Гигантский паук. Гигантские пауки обычно встречаются в старых развалинах и других местах, где завеса истончилась из-за магических возмущений или большего числа смертей. Там в мире живых переходят духи и демоны, которые затем пытаются управлять живыми существами, в том числе пауками. Однако с этим объяснением согласны не все ученые. Некоторые считают, что истощение завесы позволяет магии просачиваться наружу из тени, поражая таких существ, как эти пауки, делая их крупнее и сильнее, чем назначено природой. Утверждается, что такие пауки способны применять сильные яды и в бою метать противника паутиной, но исследования на эту тему немногочисленны, и полный диапазон способностей гигантских пауков науке неизвестен.